Yellowstone, 2016. Emma et Marcus Rodriguez partent pour ce que devait être le voyage de leur vie. Huit ans plus tard, leurs restes sont découverts dans l'estomac d'un grizzly de 400 kilos. Mais ce que révèle l'autopsie du prédateur via glaçer le sang de enquêteurs et remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur cette disparition. Restez avec nous pour découvrir la vérité terrifiante cachée dans les profondeurs sauvages du parc national le plus célèbre d'Amérique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes les plus troublantes. Chapter 1. La Disparition, 2016. 15 Sierra Leonean Leone September 2016. Le soleil s'est levé à peine sur le parc national de Yellowstone lorsque Emma et Marcus Rodriguez, couple de trentenaires originaires de Denver, installeront leur campement près du lac Shoshone. L'air maintenant était vif, chargé de l'odeur de pins et de terre humide caractéristique de cette région savage du Wyoming. Emma, photographe professionnel aux chevaux châtains toujours attachés en queue de cheval, vérified son équipement tandis que Marcus, ingénieur informatique passion de randonnée, étudiait attentivement ses cartes topographiques. Tu es sûr de ce ceinture? Demanda Emma en ajustant son sac à dos. Ses ouverts scrutant les densités forestières que se tendaient à perte de vue. Marcus hocha la tête avec confiance. J'ai passé de mois à préparer cette randonnée. Le ceinture du creek Shoshone nous mènera aux chutes caches dont parle ce guide en ligne. 3 jours de marqué, de paysages à courir le souffle, et pratiquement aucun autre randonneur. Le couple avait planifié cette escapade depuis près d'un an. Mariés depuis 5 ans, ils traversant une période difficile. Marcus travaillait de plus en plus tard, Emma enchaînait les missions photographiques, ils avaient besoin de se retrouver loin du tumulte de la vie moderne. Yellowstone représentait leur chance de renouer avec la nature et entre eux. Vers 8h30, ils se mirent en route, leurs pas résonnant sur le sol tapis d'aiguilles de pin. Emma immortalisait chaque détail, les rayons de soleil filtrant à travers la canopée, les empreintes d'animaux dans la bouée séchée, et l'expression détendue de Marcus pour la première fois depuis de mois. Regarde, chuchota-t-il en pointant son objectif vers un élan majestueux que broutait paisiblement à un centaine de mètres. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Marcus sourit, passant son bras autour de ses épaules. Tu as raison. Ici, on se sent vraiment vivant. Ils progressaient lentement mais sûrement, et s'arrêtant régulièrement pour consulter la boussole et vérifier leur position sur la carte. La ceinture, bien que peu fréquente, était clairement balise. Vers midi, ils atteignirent un point de vue spectaculaire surplombant un vallée verdoyante où serpentait un ruisseau cristallin. On fait une pause déjeuner ici, proposa Emma en sortant leurs sandwiches. Parfait, répondit Marcus en installant un bec sur le sol. D'après mes calculs, on devrait atteindre notre campement du soir vers 17h. L'après midi se déroula dans une atmosphère détendue. Ils croiseront quelques autres randonneurs, un couple d'Allemands et une famille de l'Oregon, échangeant de salutations amicales et de conseils sur les meilleurs spots photographiques. Rien ne laissait présager le drame qu'allait suivre. Vers 16h, alors qu'ils approchaient d'une zone plus dense de la forêt, Marcus remarqua que la ceinture semblait se diviser. Il consulta ses cartes, franquant les sourcils. Il y a une bifurcation que n'est pas marquée sur la carte, dit-il, l'inquiétude perquant légèrement dans ses voix. Emma observa les deux chemins. L'un, plus large, continuait vers l'est. L'autre, plus étroit et envahi par la végétation, serpentait vers le nord à travers une épaisse forêt de conifères. Le GPS indiquait quoi? Demanda-t-il. Marcus vérifia son appareil. Signal fiable, mais il semble indiquer que nous devons prendre à droite. Ils croiseront la ceinture de droite, celle que les mènerait vers leur destin tragique. Alors que la lumière commençait à décliner, filtrant à travers les branches dans un jeu d'ombres inquiétant,
Ils s'enfonquent de plus en plus profondément dans un parti isolé du parc que peu de visiteurs explorant. Le dernier message d'Emma sur les réseaux sociaux fut publié à 17h23. Une photo d'un coucher de soleil à travers les arbres, accompagnée de la légende, perdu dans le butte sauvage de Yellowstone avec mon amour #Yellowstone #adventure #couple goals. Ils ne donneront plus jamais signe de vie. Chapter 2. L'enquête initial, 2016 to 2017. 18 Sierra Leone September 2016. Quand Emma et Marcus ne présenteront pas au point de rendez-vous prévu avec les parents de Marcus à West Thumb, l'alarme fut rapidement donnée. Sarah Rodriguez, la mère de Marcus, appela immédiatement les services du parc après avoir tenté en vain de joindre son fils sur son téléphone portable. Le ranger Tom Morrison, vétéran de 30 ans au service de Yellowstone, prit l'appel dans son bureau de Canyon Village. Son visage burin par de décennies passées en montagne si crispa à l'écoute de détails. Il connaissait trop bien ce genre de situation. Madame Rodriguez, quand avez-vous eu de nouvelles de votre fils pour la dernière fois? Demanda-t-il en préparant déjà le dossier de recherche. Ce mardi soir, vers 17h30. Il m'a envoyé un SMS disant qu'ils avaient trouvé un endroit magnifique pour camper et qu'ils étaient en sécurité. Depuis, plus rien. Morrison nota soigneusement chaque information. 24 heures de retard n'étaient pas inhabituels pour de randonneurs expériments, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Le temps s'est dégradé rapidement, un front orageux approchait du Montana, apportant avec lui de temperatures en chute libre et de précipitations importantes. À 14h, l'opération de recherche officielle fut lancée. L'équipe était dirigée par le capitaine Janet Walsh, responsable de opérations de sauvetage pour la région centrale de Yellowstone. Femme de 45 ans aux chevaux gris prématurément vieillis par le stress de son métier, elle avait supervise plus de 200 missions de recherche et sauvetage au cours de sa carrière. D'après les informations dont nous disposons, ils ont pris le centre du Creek Shoshone, expliquait-il à son équipe de 12 rangers et bénévoles expériments réunis dans la salle de briefing. Leur dernière position connue était quelque part dans le secteur 7B, mais nous allons ratisser tout le périmètre. L'hélicoptère de recherche décolla à 15h30, surveillant méthodiquement la zone dense de conifères où le couple avait été vu pour la dernière fois. Le pilote, Rick Chen, naviguait avec précision entre les cimes de arbres, ses passagers scrutant le sol à travers leurs jumelles. Là, quelque chose de rouge près du ruisseau, cria le ranger Steve Mackenzie en pointant vers une clairière. L'hélicoptère descendait en cercles serrés. C'était effectivement un sac à dos rouge, celui d'Emma après la description fournie par la famille. Il gisait à côté d'un petit cours d'eau, apparemment abandonné. Mais aucune trace de propriétaires. Au sol, l'équipe de Walsh découvrit de indices troublants. Le sac contenait l'appareil photo d'Emma, intact, ainsi que ses effets personnels. Portefeuille, médicaments, vêtements de rechange. Mais curieusement, aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucune empreinte claire dans la terre mobile. C'est comme s'avait simplement disparu, murmura Morrison en examinant les lieux. Son expérience lui dictant que quelque chose ne colle pas dans cette scène. L'enquête révéla d'autres éléments déroutants. Les dernières photos sur l'appareil d'Emma montrant de paysages magnifiques, mais aussi quelque chose d'inhabituel. Plusieurs clichés flaus apparemment à la hâte, montrant la végétation dense etc que ressemblait à de gros animaux sombres et déplaquant entre les arbres. Le légiste de Yellowstone, Dr. Patricia Hawkins, analysa les métadonnées de photos. Ces derniers clichés ont été pris dimanche vers 6h du matin. L'appareil semble avoir été secoué, comme si la photographe était en mouvement rapide ou effrayé. Pendant 6 jours, plus de 50 personnes battirent la forêt. Chiens de recherche, drones équipes de caméras thermiques, équipes spécialisées dans les terrains difficiles, tous les moyens furent déployés. Ils trouveront quelques autres effets personnels éparpillés,
la casquette de Marcus près d'un arbre marque de griffures profondes, et étrangement, de restes de nourriture disperses sur une vaste zone, comme si quelque chose avait fouillé leurs provisions. Ces griffures sur l'arbre, observe le biologiste du parc, Dr. Michael Torres, elles correspondent à celles d'un grizzly male adulte. Probablement très gros, à en juger par la hauteur et la largeur de Marcus. Cette découverte orienta l'enquête vers une nouvelle hypothèse terrifiante, une attaque d'ours. Yellowstone abrite plus de 600 grizzlies, et bien que les attaques mortelles soient rares, elles n'étaient pas impossibles. 24 Sierra Leone septembre, après une semaine de recherches intensives ayant coûté plus de $200,000, l'opération officielle fut suspendue. Walsh prit cette décision le cœur lourd, sachant qu'elle condamnait probablement tout espoir de retrouver et Marcus vivants. Nous avons exploré plus de 150 km de terrain difficile, expliquait-il aux familles effondrées lors de la conférence de presse. Nos équipes continueront à rester vigilantes, et toute nouvelle information sera immédiatement suivie d'investigation. Le dossier fut classé comme disparition en milieu naturel avec suspicion d'attaque en email. Officiellement, et Marcus Rodriguez étant présumés décédés, leurs corps probablement importés par la faune sauvage ou dispersés par les éléments dans les vastes étendues impenetrables de Yellowstone. Mais pour certains membres de l'équipe d'enquête, de questions troublantes demeurent sans réponse. Chapitre 3, La découverte macabre, 2024. 12 Sierra Leoneans 8 2024, Huit ans après la disparition et Marcus Rodriguez, le ranger David Clearwater patrouillait la zone nord du parc quand son radio gracilla avec urgence. Base à tous les unites, nous avons une attaque d'ours confirmée près du camping de Slough Creek. Victime transportée d'urgence, l'animal est toujours dans la zone. Clearwater, descendant Lakota de 32 ans qu'avait rejoint les services du parc Cotter ans plus tot, accélération VTT sur le centre Rocaliax. L'attaque était produite tot maintenant quand Jennifer Hayes, un randonneur de Seattle, était sortie d'essai tant pour aller aux toilettes du camping. Sur place, Clearwater découvrit un signe chaotique. Le matériel de camping était éparpillé sur une large zone, la tente de Hayes déchiquetée, et de traces de sang maculant le sol. Mais c'est l'état psychologique de la victime que l'inquiétait le plus. Il était énorme, balbutiait Hayes, allongé sur un brancard, son bras gauche band après avoir été recousu par les secours. Sesu, ils n'étaient pas normaux. Il ne cherchait pas de la nourriture, on aurait dit il chassait. Le protocole était clair. Un grizzly co-attaque de humains sans provocation doit être abattu. L'équipe d'intervention spécialisée, dirigée par le vétéran Jack Sullivan, fut déployée immédiatement. Sullivan, ancien militaire reconverti dans la gestion de la faune sauvage, avait déjà eu affaire à de hours problématiques, mais quelque chose dans ces cas lui paraissait différent. D'après les empreintes et les témoignages, nous cherchons un male adulte exceptionnellement grand, expliquait-il à son équipe de 4 tireurs d'élite. Probablement plus de 400 kilos. Soyez prudents, cet animal semble avoir développé un comportement anormalement agressif envers les humains. Il fallut 2 jours pour localiser leurs. Il fut finalement repéré dans une zone dense de la forêt, à environ 3 km du camping. L'animal était effectivement impressionnant, un grizzly male de taille exceptionnelle, au pelage sombre et aux épaules massives. L'abattage eut lieu le 14-8 à 14h30. Sullivan lui-même tira le coup fatal, un bale haute puissance que atteignait l'animal en pleine poitrine. Le grizzly s'effondra immédiatement, ses 420 kilos secouant le sol de la forêt. C'est l'un de plus gros spécimens que j'ai jamais vus dans cette région, observa le Dr. Torres, le biologiste du parc, venu examiner la carcasse. Il devait avoir au moins 15 ans. Conformément au protocole, une autopsie complète fut programmée pour déterminer l'état de santé de l'animal et comprendre les raisons de son comportement agressif. C'est le Dr. Sarah Chen,
vétérinaire pathologiste spécialisé dans la faune sauvage, qui fut chargé de l'examen. 15 Sierra Leonean Lions 8, dans le laboratoire vétérinaire du parc, Dr. Chen commença l'autopsie. Leurs étaient allongés sur une table d'acier inoxydable, sous un éclairage cru que révélait chaque détail de sa morphologie impressionnante. Spécimen male, grizzly, poids 420 kilos, longueur 2, 8 meters, dicta-t-il à son assistant, Kevin Park, en procédant à l'examen externe. Pas de blessures visibles antérieures à l'abattage, dentition complète et en excellent état. L'examen de organes internes commença de manière routinière. Cœur sain, poumons sans pathologie apparente, foie légèrement hypertrophie mais dans les normes pour un animal de cette taille. C'est quand elle ouvrit l'estomac que tout bascula. Kevin, tu peux venir voir si appela-t-il, à sa voix trahissant une tension soudaine. Son assistant s'approcha, et tu du contemplarant avec stupeur le contenu de l'estomac. Au milieu de restes de végétation et de poissons partiellement digérés, de objets clairement d'origine humaine étaient visibles. Sous sont, de bijoux, murmure-parc en pointant de objets métalliques que scintillant sous la lumière. Dr. Chen enfila de gants supplémentaires et commença à extraire délicatement les éléments non organiques. Une alliance en or blanc gravé d'une inscription, Emma Marcus, December 5, 2011. Un collier en argent avec un petit pendentif en forme d'appareil photo. Et le plus troublant, de fragments d'os clairement humains, remarquablement bien preserves. Mon Dieu, chuchote-t-il, réalisant so d'un l'ampleur de sa découverte. Il faut immédiatement contacter la police criminelle. L'analyse de bijoux en lisa aucun doute. Ils appartenant à Emma et Marcus Rodriguez, le couple disparaît Huit ans plus tard. Mais comment était-ce possible? Un grizzly de quins ansne pouvait pas avoir injurié ces objets en 2016 et les avoir conserves dans son estomac pendant 8 ans. L'enquête prit alors une tournure totalement inattendue. L'examen approfondi de os révèle les présentant de marques de dents fraîches, datant de quelques mois au maximum. Quelque chose ou quelqu'un avait nourri cet ars avec les restes d'Emma et Marcus Rodriguez, mais récemment. Cette découverte macabre relança complètement l'affaire et souleva de questions terrifiantes. O les corps avant c'était conserves pendant 8 ans? Que les avait dans en pâture à cet hours? Et surtout, pourquoi? Chapitre 4, la vérité révélée. L'annonce de la découverte de restes d'Emma et Marcus dans l'estomac, du grizzly envoya un onde de choc à travers le pays. Le FBI dépêcha immédiatement une équipe d'enquêteurs spécialisés dirigée par l'agent Sarah Mitchell, un profiler expérimenté dans les affaires de serial killers opérant en milieu naturel. Nous n'y sommes plus dans le cadre d'un accident de randonnée, déclara Mitchell lors de la première réunion d'enquête dans les bureaux du parc. Quelqu'un a délibérément utilisé cet hours comme disposition de corps. C'est un comportement hautement sophistique et psychotique. L'équipe d'investigation, composée d'agents fédéraux, de rangers experiments et d'experts en criminalistique, commença par réexaminer minutieusement tous les éléments de l'enquête de 2016. C'est le ranger Morrison, maintenant proche de la retraite mais toujours hanté par cette affaire, que fournit la première piste cruciale. Il y a 8 ans, on a trouvé leurs affaires éparpillées de manière étrange, expliquait-il en étudiant les photos d'époque. Comme si quelqu'un avait voulu faire croire à une attaque d'hours, mais quelque chose sonnait faux. L'agent Mitchell étudia attentivement les clichés de la scène de 2016. Ces griffiers sur l'arbre, elles sont trop régulières. Un hours que marque son territoire n'y produit jamais de marques aussi uniformes. L'enquête se concentra alors sur les personnes présentes dans le parc en septembre 2016. Les registres montrant qu'environ 150 personnes campaient dans la zone à cette période, mais un nom attira particulièrement l'attention. Nathan Blackwood, garde forestier employé temporairement pendant la saison estivale. Blackwood, âgé de 42 ans,
avait quitté Yellowstone brutalement en octobre 2016, prétextant de problèmes familiaux urgents. Mais quand les enquêteurs tentent de la localiser, ils découvrent qu'il vivait depuis Huit ans dans une cabane isolée à 60 km du parc, dans une zone reculée du Montana. La surveillance de la propriété de Blackwood révéla un comportement inquiétant. L'homme, de corpulence massive à l'apparence négligée, effectuait régulièrement de trajets vers Yellowstone avec un véhicule tout-terrain modifié. Plus troublant encore, il transportait systématiquement de gros sacs que dégageant une odeur caractéristique détectée par les chiens policiers, celle de chair en décomposition. 28 Sierra Leonean Leones 8 2024, après 2 semaines de surveillance, les forces spéciales du FBI donnèrent l'assaut sur la propriété de Blackwood. Ce qu'ils découvrent dépassait leurs pires hypotheses. Dans un sous-sol et ménage sous sa cabane, Blackwood avait installé un véritable laboratoire de préservation de corps. Deux énormes congélateurs industriels contenaient les restes d'Emma Marcus Rodriguez, méticuleusement sections conserves dans un état remarquable. Mais ils n'étaient pas les seules victimes. Seigneur, murmura l'agent Mitchell en découvrant les autres congélateurs. Il y en a d'autres. L'enquête révéla l'existence de 4 autres couples de randonneurs disparus dans divers parcs nationaux américains entre 2014 et 2023. Blackwood, que travaillait comme garde forestier saisonnier dans différents parcs, avait développé un modus operandi terrifiant. Il adorait les couples isolés dans des zones reculées, les tuait, préservait leurs corps dans ses installations cryogéniques, pousse les données périodiquement en nourriture aux ars qu'il avait apprivoisés. L'interrogatoire de Blackwood, mené par de psychiatres légaux, révéla une psychologie profondément perturbée. Ancien militaire souffrant de stress post-traumatique non trait, Illinois avait développé une obsession morbide pour les hours, qu'il considérait comme des exécuteurs parfaits de la justice naturelle. Les humains détruisent la nature, répétait-il de manière monotone lors de interrogatoires. Gene faisais que rétablir l'équilibre. Les hours ont besoin de se nourrir, etc. couples, ils en avaient pas leur place dans la wilderness. L'enquête approfondie de sa propriété révéla de journaux détails documentant ses crimes. Il décrivait minutieusement comment il pistait ses victimes, étudiait leurs habitudes de campement, pousse créer des accidents apparents. Pour Emma Marcus, Illinois avait sabot leurs équipements de navigation GPS, les attirant dans une zone isolée où il les avait abattus avant de maquiller la scène. Le plus troublant était sa relation avec les grizzlies. Blackwood avait passé des années à conditionner plusieurs hours en leur apportant régulièrement de la nourriture humaine. Il avait créé indépendance que rendait ces animaux dangereux pour les vrais randonneurs, comme Jennifer Hayes, la victime de l'attaque du 12/8. 15 Sierra Leonean Leone Septembre 2024, Nathan Blackwood fut inculpé en chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Son procès, prévu pour 2025, promet d'être l'un de plus médiatisés de l'histoire criminelle américaine. Pour les familles de victimes, cette révélation apporta enfin de réponses, mais aussi un douleur renouvelée. Sarah Rodriguez, la mère de Marcus, déclara lors de la conférence de presse, savoir si que leur est arrivé nous permet enfin de faire notre duel. Mais réaliser qu'un monstre laisse Tuesday de sang-froid et à profane leurs corps pendant 8 ans. Cette souffrance ne s'effacera jamais. L'affaire Blackwood marqua un tournant dans les protocoles de sécurité de parcs nationaux. De nouvelles mesures furent mises en place pour mieux surveiller les employés temporaires et identifier les comportements suspects. Yellowstone installa également un système de géolocalisation obligatoire pour tous les randonneurs s'aventurant dans les zones isolées. Quant aux conditions par Blackwood, une vaste opération de capture et de relocalisation fut organisée. Certains, trop habitués à la présence humaine, durent être abattus, victimes collatérales de la folie d'un seul homme. Cette histoire tragique rappelle que parfois, les prédateurs les plus dangereux dans la nature ne sont pas ce qu'on imagine.
Dans les vastes étendues sauvages de nos parcs nationaux, le véritable monstre portrait un uniforme et avait jure de protéger sous il a finalement de trucs.